खबरां दा लेखा जोखा विच आप सब दा स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha December 16, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. Finance Minister Chrystia Freeland resigns from Trudeau's cabinet. Chrystia Freeland announced her resignation as Canada's Deputy Prime Minister and Finance Minister on Monday, the latest and most considerable change in Justin Trudeau's Liberal government. Just hours before the fall economic statement was set to be introduced, Freeland announced that she would leave the cabinet immediately. On Friday, you told me you no longer want me to serve as your finance minister and offered me another position in the cabinet. Upon reflection, I have concluded that the only honest and viable path is for me to resign from the cabinet, Freeland's letter read. To be effective, a minister must speak on behalf of the Prime Minister and with his full confidence. In making your decision, you made clear that I no longer credibly enjoy that confidence and possesses the authority that comes with it. For the past number of weeks, you and I have found ourselves at odds about the best path forward for Canada. Our country today faces a grave challenge. The Prime Minister was set to hold a cabinet meeting this morning ahead of the release of his government's fall economic statement later this afternoon. Conservative leader Pierre Poilievre spoke in Ottawa saying Freeland's departure proves that Prime Minister Justin Trudeau has lost control of his leadership. The finance minister is resigning in the middle of an economic crisis, Poilievre said. We cannot accept this kind of chaos, division, weakness while we are staring down the barrel of a 25% tariff from our biggest trading partner and closest ally. Freeland knows Trudeau better than anyone and knows he's out of control, Poilievre added. Trudeau's Liberals have trailed behind Poilievre's Conservative Party for over a year as an affordability crisis grips the nation. Ontario Premier Doug Ford also addressed Freeland's stunning resignation, saying he did not speak with her over the weekend about her decision but added that we all are concerned about her stepping down. There's nothing more important into the world and Canada than to project unity, Ford said. Freeland's announcement also follows news that Housing Minister Ian Fraser will not seek re-election. Fraser, a frequent target of Conservative attacks over the government's handling of the immigration and housing files, was considered a strong communicator and rising star for the Liberals. On Monday morning, Fraser said he came to this decision months ago while recovering from a back surgery operation and spending more time with his kids at home. My kids aren't getting any younger and they are going to need the dad around, he said. Freeland said that Donald Trump's administration in the United States is pursuing a policy of aggressive economic nationalism, including a threat of 25% tariffs. We need to take the threat extremely serious, she wrote in her statement. That means keeping our physical powder dry today so we have the reserves we may need for a coming tariff war. That means eschewing costly political gimmicks which we can ill afford and which make Canadians doubt that we recognize the gravity of the moment. That means pushing back against America First economic nationalism with a determined effort to fight for capital and investment and the jobs they bring. That means working in good faith and humanity with the premiers of the provinces and territories of our great and diverse country and building a true Team Canada response. I know Canadians would recognize and respect such an approach. They know when we are working for them and they equally know when we are focused on ourselves, she continued. She says she is committed to running again for her seat in the next federal election. I will always be grateful for the chance to have served in government and I will always be proud of our government's work for Canada and Canadians. Canada's premiers are meeting in Toronto today and cross-border trade is topping the agenda on the heels of the tariff threat from US President-elect Trump. We simply cannot go on like this, Poilievre said. It is up to Jagmeet Singh now to make that realization. Mr. Trudeau is being held in office by one man, Jagmeet Singh.
First elected in 2015, Freeland held several key positions including Minister of International Trade. She played a significant role in renegotiating NAFTA, resulting in the USMCA trade deal. Before entering politics, she was a journalist and author. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਤੌਰ MP ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸ-ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜਨ ਦਾ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ontario ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 25% ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। By-election in Liberal BC riding of Cloverdale Langley City is new test for Trudeau. Voters in the Liberal-held riding of Cloverdale Langley City go to the polls today to pick a new member of parliament in another test for Prime Minister Justin Trudeau. Liberal candidate Madison Fleischer, a local business owner, will face Conservative Tamara Jensen, who previously held the seat. The by-election comes after the Liberals have already lost two long-held seats in the last several months. The successive by-election losses and dismal poll numbers have inspired public calls from inside and outside of Trudeau's caucus for him to resign as party leader. Cloverdale Langley City in the Fraser Valley east of Vancouver has seesawed between the Liberals and Conservatives in recent elections, with Jansen unseating Liberal John Aldag in 2019 before a 2021 rematch saw Aldag return as MP. Aldag quit this year to run in October's provincial election for the NDP in Langley. Abbotsford was defeated by a BC Conservative. All three provincial ridings in Langley were won by the BC Conservatives, who have no official relationship with the federal Conservatives. You can find out today who takes the seat. Cloverdale Langley ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜੌਨ ਐਲਡਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ MLA ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। Fiscal update in limbo after Freeland quits as finance minister. The Liberal government's plans to unveil a full economic update on Monday were thrown into disarray by the finance minister's abrupt resignation. Chrystia Freeland released a letter Monday morning announcing her decision to step aside after she and Prime Minister Justin Trudeau found ourselves at odds about the best path forward for Canada. Freeland's letter cited the threat of tariffs from incoming US President Donald Trump, and she made strenuous efforts this fall to manage our spending to counter that threat.
But she said Trudeau's decision to offer her a different cabinet post on Friday has shown a lack of confidence in her as a minister, and she has stepped away from cabinet altogether. Media and stakeholders were gathered in Ottawa in the morning to receive embargoed copies of the full economic statement, but the documents were not handed out. Media have been told the documents will be distributed at 1:45 p.m. Eastern. Freeland was set to present a fiscal update in the House of Commons later on this afternoon. A senior government source who was not authorized to speak publicly about the plan said a cabinet minister will present the update in Parliament. It is not yet clear who that will be, though the source noted it does not have to be finance minister. क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने आज खजाना मंत्री ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ इकनॉमिक स्टेटमेंट प्रजेंट करन तो पहला उसने बड़ा खेओस पैदा किया होया। याद रहे कि मीडिया ने भी दसिया गया कि तकरीबन ईस्टर्न टाइम 1:45 के करीब है जी ये जानकारी नशर की जाएगी। कोई मिनिस्टर करनगे पर किहड़े करनगे इस बारे अजे कुछ नहीं पता। Family, friends and political figures speak at memorial for former BC Premier John Horgan. Political figures, family members and friends spoke at former BC Premier John Horgan's memorial on Vancouver Island Saturday. Thousands gathered at the arena in Colwood to celebrate the life of the former politician. Prime Minister Justin Trudeau was in attendance and he told a story highlighting Horgan's wit and humor during their first meeting. The media assembled in front of us. He was asked a slightly uncomfortable question about a certain piece of pipeline infrastructure, which was a topic of some disagreement between the two of us, Trudeau said, referring to the Trans Mountain pipeline. Starting his answer, he raised his hand, about to get into an animated response, and knocked over his glass of water, spilling it over the lectern and onto the floor without missing a beat. John looked up and deadpanned. Spills can happen anywhere. Others in attendance included the current Premier David Eby. Horgan stepped down in November 2022 after 5 years as a Premier, left politics a few months later, then was quickly appointed the ambassador to Germany in November of 2023. But just 8 months into the new post, he announced he had cancer for a third time, this time thyroid cancer after being treated for throat cancer while he was Premier, and bladder cancer in 2008. He died on November 12th at the age of 65. BC सूबे ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਵੁੱਡ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ और इस दे विच प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल सन जिथे कि उन्होंने अपनी उन्होंने पहलियां दी मुलाकात है जिहड़ा उसका बिरतांत है जिहड़ा वो भी साझा किया। और इस दे नाल नाल सूबे दे मुख मंत्री डेविड एबी नोटेड पॉलिटिशियन दोस्त मित्र ते प्रोमिनेंट जिहड़ियां फिगर सन इस गैदरिंग दे विच एकत्रित होईयां। और इस याद रहे कि BC सूबे दे मुख्यमंत्री जॉन हॉर्गन बड़े चहेते सन और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे नाल जिते सन और 3 वारी कैंसर दे नाल तीसरी जिहड़ी वारी कैंसर दा जिहड़ा उन्हां दे ते हमला सी ओह वाली जंग ओह हार गए। और ओह पिछली 12 नवंबर नूं इस संसार नूं 65 सालियां दी उम्र दे विच अकाल चलाना कर गए सन। Ottawa police lay charge in historic murder case using advanced DNA testing. A Vancouver man was arrested and charged with second-degree murder in connection to the historical stabbing death of Christopher Smith. In the early hours of April 12th of 1996, Smith was stabbed to death on the Portridge Bridge between Ottawa and Gatineau. Police have now used advanced DNA testing to lay charges in the 22-year-old death. Lawrence D. Hull, 73, was arrested in Vancouver on December 10th and returned to the nation's capital on December 13th. ਅੱਜ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਆਟਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ DNA ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ।
और याद रहे पुराने बड़े लंबा समा पहला ये आटवा दे विच कतल होया सी और जिहड़ा कि वैनकूवर निवासी व्यक्ति ने कीता सी और हुण उस 70s तो विच लंघ रहा है और उसनूं गिरफ्तार किया गया इस DNA की रिपोर्ट के आधार के उत्ते और वो हुण जिहड़ा कतल दे केस है उसका सामना कर रहा है कतल के चार्जेस का। Lions Bay mudslide kills one another person unaccounted for, RCMP. One body has been recovered and the search continues for another person who remains missing after a landslide swept into a home on Saturday and closed the Sea to Sky highway just north of Lions Bay. Sadly, on December 15th, emergency crews located the body of one of the residents directly involved who had succumbed to their injuries, stated Corporal James Grandy, BC RCMP spokesperson. Emergency crews are continuing their search this evening for a second person associated with the home who remains unaccounted for, he continued. According to neighbors, the home by Burnswick Beach was wiped out when the slide hit around 10 a.m. Saturday, bringing trees and debris down across Highway 99. The slide closed the route to Whistler until Sunday morning, but maintenance and engineering crews continue to assess the site. Nearby residents Reese Ridgeoff and Spencer Morrow says they are the neighbors of the unaccounted for occupants. We haven't lived here for a long time, but we do know that, Morrow said. They say they heard the mudslide when it happened and saw the immediate aftermath. It had incredibly loud, like deep rumbling, Morrow said. We could hear it coming from behind us, and then eventually once we realized there was something going on, we ran to the windows. We could see it like come in front of us. It just went right by the neighbor's house. It was pretty intense. He says the slide missed their own home by 70 to 100 feet. We had a house in between us and the slide, but the neighbors were like they had like trees hitting their house, mud splatter, he said. The one in between us and the highway unfortunately was completely wiped out, Ragloff said. कल माकना सैटरडे नूं मड स्लाइड दे विच एक घर है जिहड़ा ओह बिल्कुल रुड़ गया जिस दे विचों एक व्यक्ति नूं तां मृतक पा लिया गया पर दूसरे दी अजे जिहड़ी भाल है वो जारी है। याद रहे सैटरडे दे तूफानां दे विच मड स्लाइड है जिहड़ी दूर तो उपरों आई जिस दे नाल ओह घर नूं नाल ही उड़ा के लै गई और इस अपने आंढ गुआंढ दे विच एक जुड़े ने दस्सिया कि किस प्रकार जिहड़ी सी 70 तो लैके 100 फुट दी दूरी दे उत्ते मड स्लाइड दरख्तां नूं अपने नाल लपेटदी होई किस प्रकार लै गई। उहदा कहना कि असीं बहुते देर तो तां इत्थे नहीं रहिंदे पर असीं थोड़ा बहुत उन्हां नूं जाणदे हां। याद रहे एक व्यक्ति अजे भी लापता है, ओह मलबे दे विच है जां कित्थे है, ओह उसदी भाल है जिहड़ी ओह जारी है। BC resident arrested at Calgary airport charged with exportation of drugs. A BC resident was arrested by the Canada Border Services Agency (CBSA) at the Calgary airport after officers allegedly found drugs in his luggage. The CBSA officer came across luggage headed to the United Kingdom on November 17th and found 12 kilograms of pressed cocaine and a tracking device. The apparent owner, 29-year-old Justin Harry Carl Back of Port Coquitlam, was arrested before his flight to Heathrow Airport. Calgary Police, RCMP and the Integrated Border Enforcement Team in Alberta investigated and charged Back with the exportation of a controlled substance and possession of a controlled substance. He is expected to appear in court in Calgary on May 6th of 2025. कैलगरी विखे लंडन नूं जा रही फ्लाइट दे विच BC दे निवासी नूं गिरफ्तार किया गया। कारण है कि उसके पासों भारी मात्रा दे विच जिहड़ी कोकेन दी खेप आ वो मिली है और याद रहे उहदी फ्लाइट वो लंडन नूं जा रहा सी। उस तो पहला ही बॉर्डर सर्विसेज दे नाल नाल कैलगरी पुलिस ने उसनूं अपनी हिरासत दे विच लिया और हुण वो 6 मई नूं फिर कोर्ट दे विच जज दे सामने पेश होएगा। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.